Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Alright, good evening to you. Many thanks for joining us this Tuesday for Prime News at 9. I'm Sakwa. In sign language interpretation is Zhǔyào. We start off by 12 persons have died of COVID-19 disease in Gikambura and Kikuyu County in just a short span of 2 weeks, incessantly from the same family. Susan Wanjiku passed on July 18th, and later on her son, husband and other family kin, rendering Gikambura villagers in fear. On COVID-19 infection rate in the country, the case load now stands at 12.5% as of yesterday, with 1,483 patients admitted in various hospitals across the country, among them 189 in the intensive care unit. In total, 24 patients have succumbed to the COVID-19 disease. 561 patients were discharged after recovering from the virus, as the country's vaccination is at 1.7 million people, including 662,437 who had earlier on received the second dose of the COVID-19 vaccination. The Kenya's vaccination campaign and the COVID-19 got a major boost last Saturday after receiving 410,000 doses of AstraZeneca vaccine from the United Kingdom. Kuna watu kama 10 sasa na wawili ambao wameshikwa na hii mambo ya ugonjwa ya corona, na hao wote hakuna wale hawajaacha bill za hospitali. Kwa hivyo saa hii kama wakati huu tunaongea, watatu hawajazikwa. Watatu wa leo wanazikwa. Kwa hivyo hii ni janga kubwa na imetushika sana, na sio tu area hii yetu, ni nchi yote. Ningewauliza watu waangalie vizuri, juu sasa sio kuzuri, sio kama mbeleni vile walikuwa naambiwa wanaona kama ni msaha. Wakati huu tunajionea na macho, tunajionea watu wetu wakishikwa, wakikufa, wakituacha. Ningetaka kuuliza serikali yetu, hii mambo ya vaccine wahakikishe imefikia watu wetu vizuri. Tuko na hii janga na imetusagaza sana. Tumeshindwa. Nikaa tumevuja rekodi kwa Gikambura. Hata nilikuwa nauliza, kwani Mungu tumefanya nini? Tumekuwa na shida, lakini Mungu ni mwema. Ametupatia nguvu, ametusaidia, ametufikisha hapa, na tunaambia hata watu jirani. This time wakati huko kuko kubaya sana. Kuko kubaya. Ukienda hata hii njia ya Kamago utakuta tu hema ya mazishi. My brother who has passed away, who passed away last week on Tuesday. He has been in the ICU for 12 days, but unfortunately he never made it, so akaenda. Na ndio we are having his funeral today. A few days ago, let's say on 22nd, we buried his wife, who also suffered from the same COVID-19. Please take this very seriously. COVID is back in a big way. We are already overwhelmed in Kwale, and we may not be able to take any more patients, not because they have exhausted our beds, but because we cannot cope with provision of oxygen. Okay? We are now receiving 4 tons of oxygen every 12 hours. Our number today will probably reach 200.
All right, now our schools reopen for first term of the academic calendar in the country. Many parents have cited lack of school fees and other effects needed to support their children during the Back to School program. Among them are two students, George Masinde from Uasin Gishu County, who trekked for 55 kilometers to secure a spot at St. Joseph Secondary School, and a student by name Simiu who brought chicken as security for school fees. Their guardians are now reaching out to well-wishers to aid the two students sustain their academic dream. Jumatano ya wiki iliyopita ndio mwalimu mkuu akaniambia nenda ukalete chochote ambacho unacho ndio tuweze kuona jinsi tunaweza kusaidia. So nilienda nyumbani nikampata mama. Mama alilia sana, akaniambia hakuna chochote ambacho tunacho. Lakini kitu chenye kilikuwa karibu sana ilikuwa tu ni kuku peke yake. Usiku wa manane na nikaanza safari yangu kukuja St. Joseph Boys High School Kitale. Nilitembea kilomita 50. Na aliponieleza mambo ugumu wa maisha yake, vile wazazi wake, mama yake amekuwa akishughulika na uuzaji wa mboga, ndipo aweze kufaulu kupenda chakula nyumbani. Niliona itakuwa ni jambo la muhimu sana mtu kama huyu asiwache akabaki huko nje. Kwa hivyo mimi ombi langu ni kuwa Kenya hii kuna watu wengi wa roho safi, wamsaidie kijana alipiwe karo na asaidiwe na other support ambayo inahitajika ili asikose hii chance ambayo Mwenyezi Mungu amempa kubadilisha maisha ya jamii yake kupitia masomo. I got the plight of this student through a WhatsApp message. I've cleared the school balance. He has the cash money, and we are going to pay his school fees until he completes Form 4. All right, now our schools resumed for the first term academic procession. 10 girls aged between 7 and 17 in Kwale County have been reported to go to school while pregnant, with many others who successfully gave birth in the process. The Child Protection Unit and Welfare has chimed in to salvage the situation, pointing out that most of the young girls are underage girls and also victims of sex and gender-based violence and forced marriage. Tunawahamasisha, lakini pia tukiangalia katika mkoa wa Pwani, katika kaunti zote 6, Kwale County ni kaunti ya kwanza ambayo inaongoza kwa dhulma za watoto. Hizi za watoto kuweza kubakwa na kupewa mimba, naweza zungumzia tumepata idadi ya kesi kama kesi 100, kama asilimia kesi 100 naweza kuzungumzia, na hizo zote hazijaweza kuripotiwa police station. Nikawa nimeenda kwa duka, nilikuwa nimetumwa dukani, ndo akanishika kwenye msitu hivi, akanilazimisha. Niko darasa la 5, nilipata mimba nikiwa darasa la 3, na mtoto yuko na miaka 2.5. Nilipata changamoto za kuchekelewa shuleni na wanafunzi wenzangu. Kwa hiyo wasichana wenye ni wajawazito hakikisha serikali wanawalinda. Huyo kijana aliweka mimba, alitoroka, familia ikachukua, naishi nao vizuri, wananihudumia vizuri. Nataka kuendelea na masomo yangu mpaka nikimaliza, nataka kuwa hakimu. Kijana niliyekuwa naye ni mtu wa familia, alikuwa yanisaidia, ndo baadaye nikapata mimba. Nataka serikali inifanyie haki yangu, sababu mwenye alimfanyia nyama huo bado yuko mtaani. Wazazi wangu waliporipoti polisi wanamtafuta, lakini bado hajampata. All right, now the National Land Commission LLC Chairman Garsho Motachi has assured residents of Ijara constituency in Garissa County that the government will fully compensate them for the land in which the Lamport South Sudan Ethiopian Transport by name Lapset Corridor project will pass through. Now, speaking during a public forum at Bodhia Sub-County, Otachi said NLC is working closely with both Kenya National Highways Authority, that is KENHA, and the Kenya Pipeline Company KPLC to establish exactly where the roads and pipelines will pass, so that they can also compensate the affected landowners.
kiongozi wa nchi hii, Rais Uhuru Kenyatta aliona ni vyema hili eneo lipate barabara kubwa ambayo inatoka upande wa Lamu, inapita hapa Ijara, inaelekea mpaka Garissa, inapita Garissa inaenda Isiolo, kutoka Isiolo inapata watoto wawili, mtoto mmoja anaenda mpaka Moyale hadi Ethiopia. Pande wa pili inatoka kutoka Isiolo inapita kule kwa mafuta inaitwa Lokishan, inaingia mpaka Sudan. Hili doto na timizo ambazo rais wa nchi hii amefanya, sisi tuko hapa kuona kwamba inakamilika. Na katika kule kukamilika kwake inakuwa pia ina manufaa kwa watu wa kaunti ya Garissa. Pamoja na hiyo yote, itafungua area hii kwa mambo ya tourism, itafungua area hii kwa mambo ya biashara, itafungua mipaka yetu ya Ethiopia na Sudan, na diposa